So JOGO is a very interesting technology that many decades in the making. Many years of research at NYU Rusk Institute, developed by Dr. Joe Brudney, a very accomplished neurologist and physiatrist. These were very big machines using this basic technique called EMG Biofeedback that helps retrain the brain to get more control over the muscles. So this is the basic mechanism. It's very useful for post-stroke disorders of movement, spasticity, etc. So a lot of patients, 20% of patients after stroke have what's called spasticity, dystonia. They cannot move properly. So this helps very well. In terms of urinary incontinence, voiding dysfunction, these are all different problems associated with the urinary system. And as you heard in the presentation, patients leaking without any control, patients not able to empty their bladder. It's very painful, and they cannot function. They cannot have a normal life. They cannot concentrate on work, go to a social event, or even travel for more than an hour. They have to plan a lot because they have to go to the bathroom every 1 hour or so. So life is very difficult. So this treatment helps for the patients to regain control. Instead of leaking when they are coughing, sneezing, etc., they can be dry, as they call it. So they have more dry days. They can manage, they can travel and have a very normal life. So that's what we are helping a lot of patients in Chennai, Tamil Nadu, and many locations across India, Mumbai, Delhi, Kolkata, Coimbatore, Madurai, and few more cities in India. So there is 1 out of 3 women after a certain age will have this problem because of childbirth, etc., as well as aging. So a lot of women don't know that this can be treated. They don't even share with their husbands that there is this problem that needs a solution. They try to manage with diapers and struggle with life. It doesn't have to be. This can be treated very easily. 2 months of treatment and they lead a very normal life. So with that, I'll conclude my remarks. Treatment areas, where these treatments can be used, right? How many sessions you said, how many sessions there? So if it is incontinence related to the urinary system or the bowel system, see, chronic constipation, they cannot pass stools. And so this kind of conditions take about 8 sessions, typically over 2 months, 1 session a week for 8 weeks. If it's Parkinson's tremors or essential tremors, anything to do with neurology, it takes a longer time. Depending on how severe the problem is, it can be anywhere from like 2 to 4 months they have to take the treatment. So when we do the evaluation, we can assess that patient properly and tell them how long they'll need the treatment. For migraine headaches, for chronic pain like chronic low back pain, cancer pain, etc., it's typically a 6 to 8 week treatment. Once a week for 6 to 8 weeks, and they get rid of this problem. So just to give a small Tamil solna simple muscles la rendu vishayam nadakudhu. One vandu muscles tight aidum. Endha condition tight avano stroke, Parkinson, chronic constipation and the fecal muscle tight aidudhu. So adha vandu naanga relax pannittu normal aakiduvom. அதே சைடு இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா மசில்ஸ் லூஸ் ஆயிடுது. ஆஃப்டர் 60 இயர்ஸ் 70 இயர்ஸ்னா தான் யூரின் லீக் ஆகுது. சில டைம்ஸ் வயசானவங்க பார்த்தீங்கன்னா நடக்கும்போதே உச்சா லீக் ஆகும், கக்கா பண்ண லீக் ஆகும். ஸோ அதை வந்து நாங்கள் அந்த மசில்ஸை டைட் பண்ணுவோம். ஸோ இது எப்படி டைட் பண்ண, இந்த டிவைஸ் வந்து 1000th of a millivolt. Millivolt இஸ் ஸ்மாலஸ்ட் யூனிட். ஸோ அதோட இன்னும் ஸ்மால் மர்மரை கூட கண்டுபிடிக்கும். இப்போ தெர்மோமீட்டரை லாஸ்ட் 50 இயர்ஸாக ஒன்றும் ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியல. சிடி ஸ்கேனர் மாதிரி வந்து, பட் தெர்மோமீட்டர் ஸ்டில் த இண்டிகேட்டர் ஃபார் ஃபீவர் 98.3 or something. அதே மாதிரி இது டெஸ்ட் டெல்ஸ் யூ வாட் இஸ் யோர் மசில் ஸ்ட்ரென்த், வாட் இஸ் யோர் மசில் ஃபங்க்ஷனிங். அந்த லெவலை கரெக்டாக கண்டுபிடிக்கும். நீங்கள் பண்ண இப்போ நீங்கள் ஜிம்முக்கு போகிறோம், நம்ம எக்ஸசைஸ் பண்ணுறோம், நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுறோம்னு தெரில. ஒரு 3 மாதம் கழிச்சு
ஒரு சின்ன கர்வ் வருதோ ஒரு நியூ மசில் வருது, பட் இதில் வந்து எவ்ரி செஷன் வி கேன் மெஷர் த இம்ப்ரூவ்மெண்ட். ஸோ திஸ் கோஸ் அஸ் அ ஃபீட்பேக் அண்ட் ஃபார்ம்ஸ் அ நியூரோபிளாஸ்டிசிட்டி. இது வந்து பெயின்லெஸ், non-invasive and very important, it can be done virtually. இப்போ ரீசனாக அந்தமான்லேருந்து ஒரு பேஷண்ட் ட்ரீட் பண்ணோம் ஒரு மொபைல் ஃபோன் வச்சு. ஸோ நிறைய பேர் டைப்பரோட கஷ்டப்படுறாங்க. ஸோ அவங்களுக்குலாம் இது ஒரு சர்ஜரி தேவையில்ல, பெயின் தேவையில்ல. ஸோ ஜஸ்ட் பை எக்ஸசைஸ் அண்ட் அவங்க வந்து கண்டினியூஸாக அவங்களுக்கு தெரியும் என்ன பண்ணுறோன்னு. ஸோ அந்த மாதிரி இது வந்து குளோபல் ஆர்கனைசேஷன் US FDA அந்த மாதிரி பெரிய ஆர்கனைசேஷன் அப்ரூவ்டாக இருக்கு. இது வரைக்கும் நாங்கள் இந்தியாவில் 15,000 பேஷண்ட் ட்ரீட் பண்ணியிருக்கோம். 10 சிட்டியில் இப்போ வி ஆர் அவைலபிள். டெல்லியில் 10 சென்டர்ஸ் இருக்குது, பாம்பேயில் 3 சென்டர் இருக்குது, பெங்களூரில் 8 சென்டர் இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி வி ஆர் டெவலப்பிங் அக்ராஸ் த கண்ட்ரி. ஸோ திஸ் அ நியூ பிரேக் த்ரூ. இப்போ மொபைல் எப்படி ஆண்ட்ராய்டு ஃபோன் வர மாதிரி இஸ் அ நியூ டெக்னாலஜி பிரேக் த்ரூ, ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன் த கண்ட்ரி. இன்னைக்கு வந்து இந்தியாவில் லார்ஜஸ்ட் pelvic floor therapy treatment, JOGO is one of them. It's available in doorsteps. We do home care also. We do home care within city limits.